أرحب بكم طلاب المرحلة الرابعة، ونكمل موضوعنا بالورك لينكس. وشفنا بالجزء الأول شلون علاقة الورك تو هيلث and health to work، وأخذنا كم example على الورك بليس. بس راح ناخذ مجموعة health problem topics ونشوف الورك شلون احنا بالبرايمري هيلث كير سنترز شلون نقدر ننصح او يكون بناخذ الورك كفاريبل، لانه احنا دائما نسأل اي واحد يجينا هو ماذا تعمل، هو يجيك هو عنده عمله ويطرح لك مشكلته. فاحنا نريد نعرف هاي ثيمة الورك شلون نتعامل وياها من خلال بعض الاكزامبلز. عندنا الموضوع الأول هو tobacco dependency. Smoker who smoke when they are exposed to extreme stressful work situation. هواي عندنا من العمال cause of smoking مالتهم هو stressful work situation. طبعا وهذا نسبي. هذولا should manage mainly by behavior modification technique. ممكن همنا قبل شوية حكينا على ال behavior modification technique اللي هو بالفاميلي and بالورك بليس. الموضوع الآخر هو موضوع acute ST segment elevation myocardial infarction. هواية من الحالات يجونا مراجعين وعندهم history of acute ST segment elevation myocardial infarction. احنا عندنا حلول، ويقول لك أنا إيش وقت أريد أرجع للعمل أني، أو حتى لو نوبات احنا عندنا بالبيت بالفاميلي واحد عنده acute ST segment elevation myocardial infarction، يقول لك أنا إيش وقت أقدر أروح للشغل. احنا نقول لك تأخذ إجازة شهر شهرين، بس الإيفيدنس النصيحة العلمية هسه حنشوفها. Patients who have suffered an MI should increase activity level gradually during the period of 6 to 8 weeks. إذا احنا نبدي ويا after the attack of MI. أنا ما أريد أدخل بموضوع الكارديوفاسكولار، بس احنا نزيد الأكتيفيتي gradually during 6 to 8 weeks. Patient احنا موضوعنا هذا can return to work by approximately 8 weeks. يعني بعد شهرين نقدر ننصح المريض to return to work. Patients who have suffered an uncomplicated MI may be safely started in an activity program by 3 or 4 weeks after infarction. إذا ما عنده complication يبدينا ال gradual activity يرجع للwork after 8 weeks. إذا قلنا له هاي النصيحة فإحنا نكون ما عندنا أي مشكلة من ناحية يعني scientific advice. biliary tract disease. جاني مريض وعنده جولستون، ويقول لك أني أريد أسوي open cholecystectomy or laparoscopic cholecystectomy. الأدفايس هو laparoscopic over open. السبب reduction in post-operative pain, short hospital stay
والأهم بالنسبة لنا more rapid return to work and other activity. إذا the advantage of laparoscopic over open من ناحية الwork هو more rapid return to work and other activity إذا سوى laparoscopic surgery. رح ناخذ هذا الموضوع بتفاصيل شوية كبيرة، وهو موضوع مهم، ودائما أتوقع we will expose إلى يعني خاصة باليونج age women، ومفروض نحاول يعني catch the diagnosis of chronic fatigue syndrome. رح نشوف القصة مال الكرونيك فاتيك سيندروم وشلون إلها علاقة بالورك، وشلون الستوري مالته related to work، وشنو نقدر نسوي له مانجمنت. رح ندخل كرونيك فاتيك سيندروم من باب الورك. The story 25 years old woman come to your office with a 9-month history of unbearable fatigue. تعب مدى يعني لا يحتمل. Fatigue began 9 months ago. The story, within the story she worked as high school chemistry teacher، يعني الشغلة مو كلش متعبة. بس هنا since the fatigue began she has been unable to work at all. دائما تجينا يقول لك أنا معلمة بثانوية ودرس كيمياء وصار لي 9 أشهر أحس بالتعب الشديد بحيث وصلني إنه ما أقدر أوصل للعمل. ضمن الستوري مالتها she's report an influenza-like illness at the time of this started. She feel like she got sick and never recovered. She tell you that one day it is just hit me. كلها قصص goes with chronic fatigue. I literally could not get out of bed. Her past history is unremarkable. ما عندها فد بعدها صغيرة 25 سنة، ما عندها ذاك ال past clinical history. She has a husband and 2 children who have been very supportive during her 9-month illness. She has no history of any significant illnesses, including no history of psychiatric disease. She has no expressed any sign of depression. The other symptom that patient have is the difficulty in concentration, headache, sore throat, tender lymph node, muscle ache, joint ache, feverishness, difficulty in sleeping, abdominal cramp, chest pain, and night sweat. كل هذا goes with the chronic fatigue syndrome. Clinical evaluation on physical examination, the patient has a low-grade fever, non-exertive pharyngitis, and palpable and tender anterior and posterior cervical and axillary lymph node. Part of diagnosis of chronic. هذا كلها تدينا تنطينا فد clue of diagnosis of chronic fatigue syndrome. Clinically evaluated unexplained chronic fatigue cases can be classified as chronic fatigue syndrome if clinically نشوف هاي جتنا بالsymptom. The patient meet both of the following criteria: unexplained, persistent, or relapsing chronic fatigue that is of new or definite onset, not lifelong, is not the result of ongoing exertion, تتعب, it is not
substantially relieved by rest and result in substantial reduction in previous level of occupation education بحيث ما تقدر تروح للدوام ولا طالب ما يقدر يروح للمدرسة وحتى any social activity reduction. Occurrence of 4 or more of the following symptoms: substantial impairment in short-term memory or concentration, sore throat, tender lymph node, muscle pain, multiple joint pain, headache, non-refreshing sleep, or post-exertion malaise. These symptoms must have persistent and recurred during the last 6 months of illness and must be have predated the fatigue. Causes of chronic fatigue هو احنا depression and anxiety أحد الكوز اللي أنا أريده هو along with overwork are the most common cause of chronic fatigue problem. تجينا بالpractice. إذن القصة هو overwork ستوري مال overwork female وصلت مرحلة الورك مو ذاك بإكزيرشن وصلت مرحلة إنه ما تستطيع الذهاب إلى العمل. هذا من آخذ work history أقدر أوصل وهاي السيمتوم اللي جتني أقدر أوصل ل diagnosis of chronic fatigue syndrome. مهم جدا duration هي 6 months وقبلها كانت healthy. Treatment عندنا two type of treatment: non-pharmacologic and pharmacologic treatment. بالnon-pharmacologic treatment understanding physician how is prepared to spend time with patient and listen to the story in empathetic fashion. The physician should help the patient reduce stress, develop regular schedule and maintain and gradual increase activity. Cognitive behavior therapy, a gradual exercise program, improve symptom. بالpharmacological treatment, no medication or special diet have provided to be effective giving to chronic fatigue syndrome. Non-steroidal can be used to treat headache, allergy and arthralgia. Low dose of tricyclic antidepressant can be used to improve the quality of sleep. For associated depression, antidepressant therapy should be used. Steroid therapy, immunomodulating and antimicrobial therapy, ISACA have not been found to be helpful. To increase the activity, methyl phenyldrate 10 mg twice daily had a clinical significant improvement on fatigue in 16% of patients. هاي الستوري كانت مال chronic fatigue syndrome وهي لها علاقة بالwork overwork و تجينا هواية بالكاجواليتي وهي هاي تشخيصها يعني شخصوها بس يعني occupational physician. أنا حبينا نعرفها خاطر يصير لنا reference in how to take a work history و fatigue history وشون نوصل للdiagnosis of chronic fatigue syndrome و method of treatment.
osteoarthritis همين هواية يجونا للبرايمري هيلث كير سيتنج. رجلي توجعني، ايدي توجعني، اكثر شيء رجلي توجعني، ركبي توجعني. The goal for the patient with osteoarthritis is to minimize pain, to prevent disability and to delay progression of the problem. Treatment can be both non-pharmacological and pharmacological treatment. The key of non-pharmacological treatment include weight loss, physiotherapy, stretching, isometric exercise, and a mild aerobic exercise program. Swimming is the single best exercise. Work هنا نحكي بالاوستيوارثرايتس يجيني اني بالورك شو اسوي له؟ work should be modified to limit weight bearing on affected joint and aid such as cons and worker should be considered. أنا بالنسبة للأوستيوارثرايتس المفاصل يشتغل شغلته والويت لوس والكلينيكال. أني كورك ريليتد هيلث بروبلم أفكر work modification بالأوستيوارثرايتس بحيث أدرس طبيعة العمل وأحاول أخطط لتقليل الويت bearing of affected joint. لو أعطيه فد وولكر أو يعني لو فد أني مساعدة ايدز تخلي له يقعد مثلا بالشغل، يسوي له فد ستاند معين. كل هذا يتخدم osteoarthritic patient. من الكومن بروبلم اللي نواجهها احنا بالبرايمري هيلث كير سيتنج هو common skin cancer. راح تجينا ستوري مال common skin cancer. A 16 years old man present to your office with multiple scale lesion on his ears, face, forearm and hand. He stated that he worked in construction, يشتغل بالعمالة most of his life and was exposed to sun almost every day. He reported that he never used sunscreen and often did not wear shirt. هذا بصورة عامة لو ما يلبس فد يعني بارير لو كاسكيته مثلا لو ما حط. هاي الستوري goes with work إذا يشتغلون بالعمالة construction وجان skin lesion, scaly lesion بالمكانات exposure. This is the story of common skin cancer. الستوري الثانية 58 years old woman present to your office for general skin examination and skin cancer screen. Her skin examination was unremarkable except for a small whitish scar-like lesion on the left side of the forehead. On further inquiry, the patient admitted that the lesion had been present for about 5 years. Each lesion goes and slowly enlarging. This is story of common skin. She thought it was just scar tissue from working in her garden. طبعا هنا اللينك اكو اللي يشتغلون هيك عمر المتقاعدين هو الستوري مال منظم الحديقة. منظم الحديقة ودنيا حارة وسكين ليجن سكار عبالها. ف this is goes with common skin cancer. headache همينه most common يعني clinical presentation بالprimary healthcare setting. Patient has chronic tension type of headache. تعريفه chronic tension type headache are often described as steady, aching, vice-like sensation that encircle the entire head. Chronic tension type headache are often accompanied by tight
and tender muscle at the site of maximal pain, often in posterior cervical frontotemporal muscular. Chronic tension type of headache is defined as tension type of headache occurring more than 15 day in the month. نريد نعرف headache ونربطها ويا الwork. Chronic daily tension type headache are usually related to causal factors that include stress and worry, depression, overwork, lack of sleep, incorrect posture, marital and family dysfunction. Overwork إذا work history هنا ضروري أسوي له ريفيو من إجاني tension headache ولازم أعرف أفرق التنشن headache عن other headache. هاي مجموعة المواضيع اللي أخذناها باللكتشر 1 ورح نكمل بالمحاضرة الثانية list of clinical problem. أخذنا الهيديك and work، أخذنا skin cancer and work، osteoarthritis and work، chronic fatigue syndrome and work، biliary tract management and work، cardiovascular problem and work، tobacco dependency and work. وأخذنا workplaces level of management level clinical decision و management of behavior modification و cardiovascular epidemiology. وأخذنا أسمى environmental control. أخذنا very good يعني أو very common clinical picture. أخذنا قبلها علاقة الwork والdisease and علاقة ill health and work. أتمنى هاي المحاضرة استفادينا منها وقدمنا إنه نخلي ببالنا دائما the work issue بالclinical setting. أتمنى المحاضرة افتهمناها، وإذا أكو أي سؤال please don't hesitate to ask على classroom. أنا أشكركم على يعني بحضوري بالموديول Primary Health Care. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.